শুনতে পাচ্ছ ডক্টর জাকিরুল্লাহ? Okay. So how will you approach this patient? Sir, to complete my triple assessment, I will first go for clinical. After clinical examination, I will go for some investigation. That is ultrasonogram of both breast and axilla, and mammogram of both breast and axilla. আজাদ ভাই সরি, আমারটা একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল, আমি শুনলাম। আমি কিন্তু মাগরুব সাহেবের সাথে একদম একমত। এই হিস্ট্রির মধ্যে কিছু কিছু পয়েন্টস পাচ্ছিল যেটা মাগরুব সাহেব ঠিক পয়েন্ট মতো ধরেছেন। তবে তুমি বলতে পারো যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ফর ইফাত, the differential diagnosis could be yes, tuberculosis, it could be fibroadenoma, although it's not very common at the age of 76 or 80, something like that. And also, this is not very common. I mean, in tuberculosis, we can get other symptoms or constitutional symptoms, but it's not always present. It could be some infective source as well. But I think otherwise, typical question, you have to mention other points as well, that it was absent, any temperature, or there's no sign of any chest infections or anything. So I completely agree with Margub sir that this is correctly pointed out. Now, but if you give this history as somebody at this particular age, sudden lump develop in few weeks' time, that person recognize that lump, hard, irregular lump, until and unless otherwise proven, you should consider this is a cancer. Okay? Your point is that now any assessment, clinically, we say P1, P2, P3, P4, P5. আমি জানি না how many of you actually follow that guideline. P1 is when you examine somebody's breast, palpation. P stands for palpation. So P1 means absolutely normal breast examination. P2, when you find some benign lump or benign features, then it's called P2. P3 is indeterminate. When you're not sure whether this is benign or malignant. P4 is definitely looking like more malignant, but still not confirmed. P5 is definitely cancer. In this particular patient, you can say it's a P4 or P5. I don't know, you haven't mentioned that. So that will go close to that diagnosis of your cancer. If you had mentioned that one, probably people would have thought, yes, it's actually going towards the cancer. Then one lymph node is involved, as you said. So first of all, I'll do triple assessment: clinical assessment, radiological assessment, and pathological assessment. Then I'll stage them. Clinically, I can say it's P2, P3, P4, P5, whatever it is. And staging all depends on what you actually mentioned, that it's actually T2, N1, M0, after you have completed your triple assessment. Thank you. Okay. So clinically, আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে the term P stand যেটা আপনি স্যার বললেন, এটা আমরা মানে রেফারেন্সটা কি ইউজ করব? যেমন আমরা আমেরিকান রেডিওলজি বলে বাইরেট বলে, আমরা এটা রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করতে যে পি যে কথাটা বললেন স্যার, এটা তো আমাদের কাছে নতুন, অ্যাট লিস্ট আমার কাছে খুবই নতুন। তাহলে আমরা এটা রেফারেন্স হিসেবে কি বলবো স্যার? রেফারেন্সটা কি? আচ্ছা, very, very good question. A BI-RADE is only radiological assessment, correct? So এখানে কিন্তু আমরা বাইরেটা ফলো করি, একই সব জায়গাতে পৃথিবীতে হচ্ছে, বাট সেটা কিন্তু যখন clinical assessment, that is palpation or P. When we do pathological assessment like biopsy, we do exactly the same thing: B1, B2, B3, B4, B5. When we do cytological assessment, we do similar kind of thing: C1, C2, C3, C4, C5. And যখন আমরা radiological assessment করব, তখন আমরা এইভাবে বলি R1, R2, R3, R4, R5, or MRI, MRI1, MRI2, MRI3. This is an international terminology been used. So যখন তুমি report লিখবে, at the end of the report, your full assessment will be, it's a P5, R5, or R4 or 5, U5, ultrasound-wise U4, E5, whatever it is, B5, B5A is non-invasive cancer, B5B is an invasive cancer, and then M1 or M2, whether there's metastasis or not. LNB1, LNB2, LNB3. So all these structures are designed in such a way that by reading those particular configuration, you'll be able to diagnose what's going on. Thank you. It is clear? The C.
Yeah. Oh, see, cytology. That's very interesting. Maghrib sir is right. What I said, C1, C2, C3, C4, That C5. should be P should be clinical one. Exactly. Palpation or P is clinical. C is cytology. But just remember one thing. C1 is not normal. C1 means insufficient sample. Okay, that's only variation is C1. Cytological যখন দেখবা কেউ লিখেছে C1, it means you need to Clinical repeat টাকে the test. palpation করে ফেলছে যেহেতু Correct. Or clinical, ইনস্পেকশনে exactly. পারকাশনে অসকালটেশনে কিছু করার নাই। না, এই জন্য palpation. Correct. Absolutely correct, sir. Okay. Okay then. স্যার আমরা তো হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টে তো পি বলি স্যার। No, এটা হবে আসলে B. B for biopsy and C for cytology. এই জন্য লেখা হয় B5A non-invasive cancer, B5B is an invasive cancer. So there is a lot of new information there. But that's international nomenclature we've been using everywhere. You'll see that whenever you see any report coming out, the full report of a patient, that nomenclatures are included. Thank you. Thank you. So this is the ultrasonogram report, Dr. Ifat. Yes, sir. Right breast and axilla shows a mixed echogenic mass with spiculated border having internal calcific foci, and vascularity is noted at 10 o'clock position, measuring about 4.4 into 3 centimeter, 0.4 centimeter away from skin. Enlarged lymph nodes are seen in the axilla. Left breast axilla normal, right breast impression, right breast mass, Byers 4, and right axillary lymphadenopathy. Okay. Any question from any students? I think report is self-explanatory. Okay. না, ওইটা তো বলে নাই যে লিভ নোট কয়টা আছে এবং কি রকম বড়, এটা স্কিপ করে গেছে। তো enlarged lymph nodes বলেছে, বাট এখানে নাম্বারটা উল্লেখ করেনি। হ্যাঁ, এবং সাইজটাও দেয় নাই, এটা দেওয়া উচিত ছিল। ছিল সাইজটা লিম্ফ নোডের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো তো দেয় না স্যার এক্স্যাক্টলি। বাকি ক্যারেক্টার কেমনি আগে গণতে তো হবে, তারপরে তো অন্য ক্যারেক্টার পড়বে। right. Okay. So, yeah, Dr. Ifat, can you read this mammogram report? Sir, this is the mammogram of right breast showing a mediolateral and craniocaudal view, showing a radiodense lesion at the upper and outer quadrant of the right breast with irregular spiculated margin. And there is architectural distortion and lymph node, no lymph node. লিম্ফ নোড দেখা যাচ্ছে না, বাট নাকি লিম্ফ নোডের জন্য আরো যতটুকু নেওয়ার দরকার ছিল ইমেজটা ততটুকু আসেনি স্যার। স্যার লিম্ফ নোডের জন্য যতটুকু নেওয়া দরকার ছিল ততটুকু আসেনি, পুরোটা আসেনি স্যার। ওখানে লেখা আছে বোথ ব্রেস্ট, আপনি রাইট ব্রেস্ট করলেন কেন? Both breast. না, ওই যে Both breast, আইফোনের এসছে তো সেজন্য বোধহয় নাকি ফোনে না, না, তুমি কি স্যার, টেলিফোনে দেখতেছো? না স্যার, ট্যাক্স স্যার। তাহলে তো ওখানে সুন্দর দেখা both লেখা breast, আছে জি স্যার। বোথ ব্রেস্ট। হ্যাঁ, Yes, sir. তাহলে পরে রাইট ব্রেস্ট বলতেছো দেখে। ম্যামোগ্রামে what Byers 5 really mean? স্যার it's স্যার ও তো ভিউ গুলো ঠিক মতো বলে নাই, ও বলছে মিডিওল্যাটারাল ভিউ, মিডিওল্যাটারাল অবলিক ভিউ। ক্রেনিওকাডাল বলেছি স্যার। ক্রেনিওকাডাল বলেছো কিন্তু মিডিওল্যাটারালও বলেছো আবার। মিডিওল্যাটারাল অবলিক এন্ড ক্রেনিওকাডাল। অবলিক তো বলো নাই তুমি। আচ্ছা, এক নম্বর। দুই নম্বর, স্যার ঠিকই ধরেছেন, তুমি রাইট ব্রেস্ট বলেছো কিন্তু লেফট ব্রেস্ট যে নরমাল রিপোর্টে সেটাও বলতে হবে। রিপোর্ট ওটা নরমাল হলে এটাও কিন্তু মেনশন করে রিপোর্টে, তাহলে ওটা বলতে হবে। পরীক্ষার সময় এটাও বলতে হবে। আমাদের জাকিরুল্লাহ স্যার হয়তো আরো ডিটেইলস বলবেন, বাট এগুলো বলতে হবে। থ্যাংক ইউ। আর আমাদের কি বলে? Jackal, you can ask question. সুমি কি বলে?
না, না, ঠিক বলেছেন, অ্যাবসলিউটলি দুইটা পয়েন্টই ভালো, যে দিস ইজ দ্য ম্যামোগ্রাম অফ দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট শোয়িং both MLR view and CC view of right and left breast. On the right breast, we can see an upper outer quadrant of the right breast, that's a spiculated mass, and possibly if you magnify, you can see a couple of two satellite lesions close to the breast lump as well. Can you see? If you see দুইটা Yeah. ছোট ছোট জিনিস দেখা যাচ্ছে, maybe they are satellite lesions from the main cancer. More And- towards skin. Towards the skin, exactly. And it's going towards the anipolarular complex as well. So that should Yeah. be mentioned. And also it's irregular. I understand the size has been mentioned about, they haven't mentioned the size of the, 4 by 3 centimeter, 0.4 centimeter from the skin. Enlarged lymph nodes are seen in the axilla, although এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না. Radiologically, sometimes you might not be able to see all the lymph nodes, but obviously ultrasound scan, they have shown the ultrasound scan result as well, or picture here. So possibly X-ray lymph node has been seen by the ultrasound scan. So is very important. One thing is that how many lymph nodes are involved. My groups have correctly ধরেছেন, কারণ কি আগে if there was a single lymph node is involved, we used to do axillary clearance. Nowadays, up to 2 or 3 lymph nodes are involved. You don't have to do axillary lymph node clearance. We do targeted axillary dissection. And that's a completely different thing আমরা আজকাল করছি সব জায়গায়, and that is as safe as axillary clearance. So these are the 2 good points, and you have mentioned nicely. So remember in exam, always mention this is the patient, this is the mammogram of MLR view and CC view showing this in right breast, and left breast looks normal. There's no radiological feature suggestive of cancer. Yes, thank you. So what? Yeah. স্যার আমি একটু জিজ্ঞেস করি স্যার, ইফাত Sir. আলট্রাসোনোগ্রাফির ছবিটা তো তোমার সামনে আছে, এক্সিলারি লিম্ফ নোড যে দেখা যাচ্ছে, ডু ইউ কনসিডার দিস লিম্ফ নোডস আর প্যাথোলজিক্যাল, আই মিন মেটাস্ট্যাটিক? This one. লুকিং এট দ্য ইমেজ, Sir, shapes are changed. Bean shape become oval, and sir, architectural distortion is a loss of cortical medullary differentiation. And thickness, Mono cortical sir. thickness. Thickness, What- sir. তাহলে Okay. কি মনে হয় এই ক্যারেক্টার গুলো দেখে? Sir, goes to malignant invasion. Fantastic. তাহলে আমি Yes, sir. প্রশ্নটা এই জন্য আনছি যে মেলিগন্যান্ট লিম্ফ নোডের আলট্রাসোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আমাদের সবাইকে জানতে হবে। হ্যাঁ, দেখো উনি বর্ণনা দেন, বাট আমাদেরকে যে ক্লিনিশিয়ান আলট্রাসোনোগ্রাফি ইমেজটা যদি আমরা বুঝি, তাহলে আমরা ইভালুয়েশন বা ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যথেষ্ট হেল্প করবে। সেটার জন্য আমি প্রশ্নটা আনলাম। থ্যাংক ইউ। Okay. স্যার এই ক্ষেত্রে একটা কথা আমি একটু যদি বলি যে স্যার এখানে কিন্তু ম্যামোগ্রাফিতে যেটা বলছিল যে এক্সিলা হয়তো ভালোভাবে আসে নাই সেজন্য দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তা আসলে না। এক্সিলাতে কিন্তু মানে এই ম্যামোগ্রাফিতে এক্সিলাটা ভালোভাবেই আসছে, কিন্তু লিম্ফ নোড বোঝা যাচ্ছে না। তো এই জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ম্যামোগ্রাফিতে সবসময় আমরা খুব ভালোভাবে কিন্তু লিম্ফ নোডটা অ্যাসেস করতে পারি না। আমাদের লিম্ফ নোড অ্যাসেসমেন্টের জন্য ম্যামোগ্রাফির চেয়ে কিন্তু আলট্রাসোনোগ্রাফি আমাদেরকে বেশি হেল্প করে। Thank you, sir. Absolutely correct. আর একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যে এই thickness of the lymph node অনেক সময় equivocal থাকে when we don't know exactly what is a normal lymph node or abnormal, because tuberculosis you can get similar kind of features অনেক সময়। এই জন্য lymph node if it is 0.25 millimeter or above যদি হয়, then we need to do some core biopsy. So Yes, sir. 0.25 millimeter above. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. So next question I think would be what you'll do now, Ifat. Sir, I will go for image guided core biopsy, core cut biopsy from the breast lesion, and image guided FNAC from the lymph node. FNSA, image guided lymph node or core cut biopsy. Dr. Zakirullah যেটা বললেন, which one you prefer? স্যার ও ইমেজ বলতেছে কেন? Does she consider the MRI or CT guided or ultrasound guided? Yes, but specify করো। Sir, Specify করো। ultrasonogram, sir, কিন্তু ultrasonogram. আলট্রাসোনো গাইডেডই করবা, এটা Yes. হোয়াটস রং উইথ সেইং দ্য আলট্রাসোনোগ্রাম? স্যার আর আমাদের মারগুস স্যার আছেন, আমাদের জাকিরুল্লাহ স্যার আছেন, বলবেন। বাট এটা শুনতে এটা তো গতানুগতিক কথার মতো, ইমেজ গাইডেড, এটা মুখস্থ থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট যেভাবে বলে, তাহলে এটা বললে তো হবে না, তোমাকে বলতে হবে স্পেসিফাই মাসুদ, এত রাগারাগি করেন না। Okay. Next question. তাহলে ultrasonogram guided core cut biopsy
Report is the infiltrating ductal carcinoma. It's moderately differentiated, vascular invasion absent, peneural invasion not identified, necrosis absent. And your আর কি ইনফরমেশন চাইবে এখানে? Sir, Volker biopsy. Sir, receptor status, immunohistochemistry and receptor status. Okay, is ER positive, HER2 PR positive, HER2 negative, and Ki67 is 10%. And তুমি আরেকটা যেটা বলেছিলে যে এইটা দিয়ে কি আমরা মলিকুলার সাবটাইপ করতে পারি? Yes, sir. It's sir, luminal A. Luminal A. Okay. So other key subtypes গুলো আছে? Sir, luminal B, triple negative or basal type, sir, Claudin low and HER2 positive. Okay, আমরা এই রিপোর্টটা This is luminal B. Luminal B is ER positive, PR low or absent, or HER2 may be positive or may be negative. HER2 triple positive is also luminal B, but ER positive, PR low or absent. This is PR low, 5%. Less than 10% is low PR. So this is luminal B. But I agree. Ki67 is also low. Right. So there's 3 points for luminal B. ER always positive, PR negative or absent, HER2 positive, negative, or ER-PR positive, HER2 positive, triple positive, or ER-PR positive, high Ki67. This is also luminal B. Okay, thank you, Dr. Lima. নেক্সট কি করবে বললে? তোমার আর একটা ইয়ে ছিল, লিভ নোট ছিল, তাই তো? Yes. সো গাইডেড এফএনএসি লিভ নোট করা ছিল, মেটাস্টেসিস প্রেজেন্ট। এখানে ডক্টর জাকিরুল্লাহ একটা কোশ্চেন, যে কত সাইজের উপরে ইউজুয়ালি ইউ অ্যাডভাইস ফর এ কোর কাট গাইডেড মানে কোর কাট বায়োপসি and when FNSC and FNSC is less sensitive, I think in হ্যাঁ, আপনি ঠিক প্রশ্ন করেছেন। এফএনএসসি আমরা সাধারণত করে থাকি যখন দেখা যাচ্ছে lymph node is enlarged and you can see the lymph node and you can get some cancer cells by FNSC. If it's a good prepared FNSC, you can easily see some metastatic cells. So FNSC is less traumatic for the axilla because sometimes there's quite a lot of blood vessels and other structures there. And pathologists are not very, ultrasonographers are not very keen to put a core biopsy needle there. But if you've got a mass, axillary mass and big lump, and you're not sure whether it's a lymphoma or something else, then we do normally core biopsy. But for lymph node, it doesn't depend on how big the size is, but it depends on whether it's easy for you to do FNSC. And if FNSC is negative and you're still suspicious, then you have to do core biopsy. Otherwise, standard is FNSC for the axilla. okay then. So what next, Dr. Ifat? With this information? স্যার এক্সিলা থেকে বায়োলজি দেখার দরকার আছে স্যার আপনার করে? No, Dr. Naik, unless you don't have any cancer in the breast. Sometimes you can find a patient coming with only axillary lymph node enlargement, and you have done all the investigations like mammogram, ultrasound, MRI, everything. Still, you can't find the cancer in the breast. Then you have to get the core biopsy of the axilla and all this biology, ER positivity, ER positivity, all this kind of stuff. Just you need to treat them as a primary source of cancer. Okay. So what next? I want to do some staging investigation, like chest X-ray and ultrasonogram of whole abdomen, and some routine investigation. Dr. Zakirullah, will you make comment? Okay, staging investigation is normally done everywhere in the world when there's more than 3 lymph nodes involved, 3 or 4 lymph nodes. Otherwise, the percentage of getting the metastatic disease is almost zero. So if it is 3 or more lymph nodes involved, that is the time staging is indicated. But unfortunately, we haven't mentioned how many lymph nodes are involved. If they would said that it's multiple lymph nodes, that's also considered to do some staging. And staging standard all over the world is chest, abdominal, pelvis, CT scan, and whole body bone scan. Still in America, UK, Europe, everywhere. But I've seen a tendency in Bangladesh that most of us actually advise for CT PET scan, which is not standard.
and it can give sometimes false positive result as well. Sometimes you might see that something is highly lighting up. You might think that this patient has got some bony mets or liver mets or somewhere else. So it actually encourages to go for more investigations. If you stick to one investigation, CT chest, abdominal pelvis, and bone scan should be enough for staging. Sir, if the lesion is lower and inner quadrant, but no lymph node or 1 or 2 lymph node, less than 3, তাহলে সেক্ষেত্রে স্টেজিংটা কি হবে? সবকিছুতে is all standard staging. If you do CT chest, abdominal pelvis, you'll be able to see whether this internal mammary lymph nodes are enlarged or not. না, কিন্তু You're লিম্ফ wa- স্যার আপনি বললেন না লিম্ফ নোড 3 অর মোর, তাহলে Yes. স্টেজিং আমরা স্ট্যান্ডার্ড করব। আমি বলতে চাচ্ছি লোয়ার এন্ড ইনার কোয়াড্রেন্টেই লেশন Yes. বাট লিম্ফ নোড নাই বললেন। Very interesting question. It's a very good question. Lower and inner quadrant of the breast also drain into the axillary lymph node in 90% of the cases. Okay, so 10% of the cases, we don't know where they're going, but 90% of the cases, irrespective of which area of the breast cancer, which area of the breast cancer is developing, it will all drain into the axillary lymph nodes in 90% of the cases. And that is why, even in lower inner quadrant cancer, we do lumpectomy and sentinel lymph node biopsy. Same axilla. So remember that that is the standard protocol for every cancer, irrespective of where they're actually developing. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের এখানে দেশে এটা একটা কম হয় যে সিটি অফ দ্য চেস্ট অ্যাবডোমেন পেলভিস কমন প্র্যাকটিস একটা। আরেকটা কমন প্র্যাকটিস আবার চেস্ট এক্স-রে এন্ড আল্ট্রাসোনোগ্রাম অফ দ্য অ্যাবডোমেন। সো ডু ইউ রিকমেন্ড দিস চেস্ট এক্স-রে এন্ড আল্ট্রাসোনোগ্রাম অফ দ্য অ্যাবডোমেন? কারণ আমাদের এখানে দেখা যায় যে এনসিসিএন গাইডলাইন কেউ হয়তো ফলো করছে। ইউ ফলো হুইচ গাইডলাইন ইন ইউকে? NCCN, of course, আমাদের NICE গাইডলাইন আছে, বাট তাছাড়া আমাদের ABS গাইডলাইন আছে, এবং at the same time, it's a European and NCCI guideline as well. The standard protocol is still chest, CT, abdominal pelvis, and bone scan. But the chest X-ray is not as sensitive as CT chest scan. So unnecessary radiation for the chest X-ray, only PA view, it will not show up everything. And abdominal ultrasound is person dependent. Who is the ultrasonographer doing it? How much does he or she know about this particular area? So that's why it's very difficult to say. Yes, right. স্যার আপনারা কি ব্রেইনের এমআরআই করেন স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন হিসেবে? No, you don't need to do brain MRI The unless you actually find out that the patient has got some symptoms in the neurological symptoms, or you're expecting it's a stage 4 disease involving other areas as well. HER2 positive বোন case স্ক্যানই বা For HER2 positive patient, exactly same investigations: CT chest, abdominal pelvis, and bone scan. No other extra test, because I think what percentage of HER2 patients actually you have seen has got brain metastasis? Lima would be able to tell me. Very rarely. So not regarding the percentage, I like to highlight on this staging investigation. I'm very much tempted to these issues as according to the consensus guideline, both the NCCN and ESMO, up to stage 2B, that is stage 1 and 2. If the patient is asymptomatic, there is no indication of doing any staging investigations. Good. I said that, yeah. And I would say that guidelines are so generous for countries like us with low resource that this type of patient, we don't need to advise any staging investigation. Having said that, nowadays there are aggressive biologies like HER2 positive or TNBC, where we usually offer more NACTs to this patient in earlier stage, even in earlier stage. So in such cases, they say the guideline says you can or you may advise CT scan chest and abdomen with contrast and bone scan, but this is not a level 1 recommendation. You may. But in stage 3, locally advanced, T3 or T4 or N2 disease, irrespective of patient symptomatic or asymptomatic, you have to do the staging investigation like CT chest and abdomen with contrast and whole body bone scan. And MRI only for symptomatic patient. Correct. Okay, right. Thank you. Thank you very much. So আমরা এখন মানে পরবর্তী যাই ইফাত। এখন with this information, with this tumor biology and the patient staging, what you want to do now?
I want to go for multidisciplinary treatment approach. ইয়েস, According to the decision. সবাই আছেন এখানে আমাদের, মানে ডক্টর জাকিরুল্লাহ আছেন, ডক্টর শাহিদ আলম আছেন, কামাল আছেন, সবাই আছেন এখানে। তো কি সিদ্ধান্ত নিতে মনে হয় এই কামাল কোনো কথা বলতেছে না কেন আজকে? পার্টিকুলার পেশেন্ট? কামাল, হ্যাঁ কামাল আছে। আচ্ছা, তো কি ডিসিশনটা হবে মনে হয় ফর দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট? Sir, to go for neoadjuvant chemotherapy and after counseling of the patient for surgery, either BCS or mastectomy. আচ্ছা, নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি, ওকে গুড। সো কেন বলছো তুমি নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি? ক্যান ইউ জাস্টিফাই? As the patient is axillary lymph node positive, and sir, the age less than 50 year, and it will have to sir. ওকে, ডক্টর শাহিদা। Yes, লিমা, sir. So this is luminal AB, but luminal A and B grouped in a same treatment guideline as per NCCN. Though the luminal B is considered to be more aggressive, chemosensitive, but the guideline, the luminal A and B grouped as hormone receptor positive. So this patient is hormone receptor positive, and for hormone receptor positive group, the current very frequently talked term pathological complete response is not that strong. So don't need to find out whether this patient will get pathological complete response or not. So based on that, we will accelerate the treatment. So for this patient, I would suggest upfront surgery followed by adjuvants, because this is luminal hormone receptor positive tumors, and for them, the guideline is upfront surgery followed by the adjuvants. ডক্টর জাকিরুল্লাহ। Lima, it's a beautiful answer, absolutely brilliant answer. That's what we normally do. But what is happening if an oncologist should get this kind of cancers in Bangladesh? Do you think they will actually allow this patient to go and have their surgery first and come back? Lima. Usually the patient goes first to surgeon, sir. But Okay. I think nowadays, what I have observed is a very enthusiasm regarding this NACT, and for all the patient. But the guideline is NACT for aggressive biology, TNBC or HER2 positive, tumor 2 centimeter or more, or N1 or more. But this is not for hormone receptor positive. So hormone receptor positive, we usually think of NACT if locally advanced disease, or if this patient wants a BCS, but the base and tumor size is disproportionate, only that time, or when I want to de-escalate the axillary surgery. If I can go for a targeted axillary dissection, so after NACT, I can reduce the axillary surgery extension. Only for this reason, you can go for NACT. But for hormone receptor positive, I'm always in favor of upfront surgery followed by adjuvants. Absolutely, Lima. Thank you very much for that. So for all the surgeons, please remember ER positive, PR positive, and HER2 negative cancers, which is luminal A and luminal B type of cancers, don't respond very well with chemotherapy. Only 10% response. If it is the best one, is 10 to 20%, less than 10% sometimes. So don't go for any treatment unless you want to reduce the size of the cancer or reduce the load in the axilla. So mostly this kind of cancer should get priority surgery. First surgery followed by, of course, it all depends on what kind of cancers we're going to get, what type of cancer at what age. Sometimes we do Oncotype DX test as well. You must have heard about Oncotype DX to see whether there'll be any benefit of giving some chemotherapy for this group of patients or not. So the treatment option is surgery first. And now you did mention the surgery, that you're going to do mastectomy and axillary clearance. Why mastectomy and why axillary clearance? Ifat. Sir, sorry, sir. Please question, sir.
তুমি বলেছো যে তোমার ট্রিটমেন্ট হবে সার্জারি পরে আর কি আফটার কেমোথেরাপি ইউ মেনশন দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু গিভ Yes, সাম sir. neoadjuvant chemotherapy followed Yes, by sir. mastectomy and axillary clearance. Yes, So sir. why did you choose that option as a surgeon? You are a surgeon, is that right? Yes, sir. আচ্ছা কেন তুমি এই অপশনটা চুজ করলা যে you want to go for mastectomy and axillary clearance? Sir, as there is axillary lymph node positive, and patient age is 40, less than 50, and to downsize the disease, I will go for neoadjuvant chemotherapy. Then, after counseling the patient, I will go for BCS or breast conserving surgery or mastectomy. আচ্ছা এখন যখন আমাদের কথাটা হলো have you Yes, sir. are you still sticking to your points that or your treatment plan that you'll give neoadjuvant chemotherapy or are you going to change your mind now? So now I'll go for upfront surgery. Or Okay. yes, What surgery are you going to do now for this sir, particular? after counseling with the patient, I can go for breast conserving surgery or mastectomy. No, or বলো না তুমি মানে Or not? Sir, I want to go for breast conserving surgery. Okay, it's about 4 centimeter tumor. How big is the breast? Can you show me the Yes. picture? Yes, sir. You did show me the pictures. Okay, fine. But I think mammogram দেখে বোঝা যায় সাধারণত it sometimes আমাদের দেশে একটা কথা ছিল যে 3 সেন্টিমিটার বেশি হলে ম্যাস্টেক্টমি করতে হবে বা 4 সেন্টিমিটারের বেশি হলে ম্যাস্টেক্টমি করতে হবে এটা কিন্তু wrong. It all depends on the proportionate to the size of the breast. If somebody is what kind of size. So another thing, please remember, we always say A cup, B cup, C cup, D cup, E cup. Have you heard about that? Yes, sir. It's the Okay. ratio of tumor and breast. Exactly. Oncoplastic surgery. Just grossly remember when we say A cup means how much volume of breast tissue is there. In A cup, do you know how many grams of breast tissue in A cup breast? No, sir. So as an oncoplastic surgeon, you need to know what is the B cup then? 200. Yes, 150 to 200 is A cup. Yes. Then double is B cup. Then triple To is C cup. 400. Yes. Okay, then 4 times is the D cup. Just if you remember that way, somebody has got, say, D cup breast or more than 500 grams. Taking out 4 centimeter cancer is not an impossible thing at all. Okay, so you can do breast conserving surgery depending on the size of the breast so that it will look like a breast after the surgery. Otherwise, no point in doing that. And axillary clearance, yes, I understand because you could not remember how many lymph nodes are involved. In that case, I support your diagnosis and a treatment plan. You'll have lumpectomy or wide local excision with axillary clearance. It's a good answer. But of course, patient's choice is another thing. If patient thinks that, no, I don't want anything, I want mastectomy, we'll consider that one as well. Okay, thank you. So patient had BCS and ALND, frozen section, margin clearance of the breast, right intraoperative consultation or margin were free, and ultimately the histopathology ছিল vascular invasion, perineural invasion not identified, necrosis absent, resection margin free, lymph nodes 17, 3 lymph nodes showed metastasis, and pathologic staging PT2N1MX. What next, Ifat? Next, I will go for radiotherapy, and as it is here positive, I will go for chemotherapy, hormone therapy. Shaida. So upfront surgery, I would say the best part of doing upfront surgery to this 67 years female with a T2N1 clinically, T2N1 and ERPR positive disease is that now it comes out as T2N1 pathologically, 3 lymph nodes positive. So we can safely avoid chemotherapy to this group of patient by doing Oncotype DX if the patient can afford. So according to the guideline, T2 and N1 after 3 lymph node positive, this patient also gets less benefit from chemotherapy. So we can advise Oncotype DX to the patient. If the recurrence score is high, of course, we'll offer chemotherapy to the patient. But if the recurrence score is intermediate or low, that is below 26, that then I will quit the chemotherapy and I'll go for hormone therapy with
AI, that is aromatase inhibitor, and 6-monthly zoledronic acid for this is T2, 3 centimeter. So usually we can go for in 10 years, 8 to 10 years of hormone therapy and zoledronic acid, and of course radiotherapy as it is BCS. এই কারণে কোশ্চেনটা ছিল ইফাত যে ইজ দেয়ার এনি রোল অফ দ্য অ্যাডজুভেন্ট chemotherapy for this patient? So can we spare this patient from this chemotherapy? What do you Yes, think? sir. By doing oncotype DX, we can risk of recurrence দেখে স্যার আমরা chemotherapy avoid করতে পারি। Dr. Zakirullah, will you make any comment? They're absolutely perfect. I'm really impressed with Lima all the time. She came to visit us as well at Bars, and they were very impressed with her knowledge. It's correct, absolutely correct. Just remember, we thought that anybody has got lymph nodes involvement, and that they have to have mastectomy. That was the trend before in Bangladesh. We want to improve that one. Anybody has got even a single lymph node involvement, do mastectomy. That was the indication, and also do chemotherapy. It's not true anymore. You can do with that lymph node even up to 3 lymph node involvement. You don't have to give neoadjuvant chemotherapy if they're ER positive, PR positive, HER2 cancer. In this particular patient, absolutely right. I'll send them for Oncotype DX. Now they might question that it's so expensive. It's about 3 lakh টাকা বোধহয় করতে লাগে বাংলাদেশে 3 লাখ সালে, কিন্তু কেমোথেরাপি দিয়ে শরীরটাকে নষ্ট করে আরো বেশি টাকা খরচ হতে পারে। যদি তারা এফোর্ড করতে পারে, it's better to do Oncotype DX. If they can't, up to 3 lymph nodes, just give hormonal treatment, should be fine. Okay, thank you. Respectfully, I differ, Dr. Zakirullah Bhai. Yeah, If 3 lymph nodes is positive and patient can't do Oncotype DX, then the guideline says that go for chemotherapy. Yes, exactly. I agree. Sorry. You should do that. Up to 3 lymph nodes, do Oncotype DX. And if they cannot, then it's safe to give some chemotherapy. I agree. Sorry. But if it's 2 lymph node, I'll not be very keen to go for that. At 67 or 70 years old. Yeah. 1 or 2 lymph nodes. But anyway, Thank you. that's good আমাদের idea. আরো Thank ফ্যাকাল্টি you. আছেন। প্রফেসর রেহান আওয়াল কি জয়েন করেছেন? প্রফেসর রেহান আওয়াল? ওকে, প্রফেসর ইব্রাহিম, এই পেশেন্ট নিয়ে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য কোনো কমেন্ট আছে? Yes, assalamu alaikum. Thank you very much. I'm listening all the important informations from the foreign faculties, especially Professor Dr. Zakirullah and Dr. Shahid Alam. Anyway, Dr. Ifat, I'm very much proud of you. You have got a very excellent presentation from the very beginning, and we are responding to the questions very nicely. At this level, we do understand the limitations of the participants. Anyhow, if I choose for Ifat, can you Yes, hear sir. me? Yes, sir. If I choose straightforward a simple mastectomy with a lymph node dissection, do you think it would be rational for this particular patient in the context of our country? Sir, if patients wish for mastectomy, we can go for it. You have said that you are going for breast conservation surgery, isn't that? Yes, sir. So following breast conservation surgery, you need to do a lot of things for this particular sir. patient. Yes, You sir. need to have regular follow-up. You need to go for local radiotherapy, isn't that? Yes, sir. So And many for other tools are to be used for this particular patient. Yes, So do you think that this particular patient's social background, financial background, the family background, the patient's wishes that cannot detect the choice of surgical intervention in this particular patient? Yes, sir. To avoid radiotherapy and considering the patient's social background and patient wish and further follow-up নিতে পারবে কিনা স্যার, এই ফ্যাক্টরগুলোর উপর ডিপেন্ড করে স্যার আমি মাস্টেক্টমির একটা অপশন হিসেবে কনসিডার করতে পারি। ডক্টর ইফাত, তুমি কিন্তু প্রফেসর ইব্রাহিমের কোশ্চেনটা বুঝতে পারোনি, সে কি বলেছেন, উনি কি বলেছেন? ইয়েস স্যার, আমাদের দেশের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আমাদের যে পেশেন্টের ফলো-আপ লাগবে বিসিএস এর পরে, আমাদের পেশেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড, দেশ না। ইয়েস স্যার, পেশেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে এখন পেশেন্ট যদি স্যার এফোর্ড করতে পারে বা কনসিয়াস হয় তখন স্যার আমি বিসিএস এ যাব, কিন্তু স্যার পেশেন্ট যদি কনসিয়াস না হয়, নেক্সট ফলো আপে না থাকে বা রেডিওথেরাপি রেগুলার নিতে না পারে বা নেক্সট ফলো আপ রেগুলার না পারে, তখন স্যার আমি মাস্টেক্টমি অপশনে যাব। Patient age is also a factor.
age is also Now we want to listen from both from Dr. Jakarullah and Dr. Shahid Alam. Please. Okay, Shahida আরম্ভ করো, and then I'll definitely add on. No, you first, surgeon first, then the radiation oncologist. না না, আমি প্রশ্নটা কিন্তু খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন স্যার, আপনি বিউটিফুল ভাবে প্রশ্নটা করেছেন। This is true, we have to consider our country as well. Just remember, somebody cannot afford to have radiotherapy. I completely understand, but particularly this patient, you have to understand one thing, that this patient has got three lymph nodes involvement. So you have to probably provide some radiotherapy even after mastectomy as well, to cover that area, lower lymph node burden. So this is, but unfortunately for particularly this patient, this is going to be an essential part to irradiate the lower part of the axillary lymph node channel. Okay, so that's what's important. But those who have got different options, like for example, no lymph node is involved, but the patient cannot afford to have radiotherapy or any other treatment, then obviously it's very difficult to just do lumpectomy. Because lumpectomy is a very easy operation to do, but you have to maintain their follow-up. You have to make sure that they're followed up properly, and also they have got enough money to complete the whole radiotherapy course. Just remember the latest study from the Dixon and the team from Edinburgh, that Recording in recurrence. progress. 30 years, so we usually offer after mastectomy with lymph node positive disease, the chest wall radiation and regional lymph node irradiation. And regarding the follow-up, the patients, whether the patient is stick to the follow-up or it will be costly or not. The only follow-up of during the surveillance, the only test that is recommended by the guideline is yearly mammogram. So if the patient undergoes mastectomy, then we have to do the mammography of opposite breast yearly. This is the only test. And if the patient undergoes breast conservation surgery, then it will be bilateral mammogram. That's the difference. But and there's no difference between follow-up with these two group of patients in other investigation concern. Thank you, Dr. Lima. Professor Margolson স্যার কোনো কমেন্ট করবেন? কমেন্টটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এক নম্বর হচ্ছে এখন পেশেন্টরা কিন্তু ক্যান্সার হলে জানে যে তাদের সার্জারিও লাগবে, কেমোথেরাপিও লাগবে, রেডিওথেরাপিও লাগতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে যে সার্জারিটাই সবচেয়ে সোজা, কম খরচ লাগে। অন্যগুলো কস্টলি, এক্সপেন্সিভ। থার্ড হচ্ছে রেডিওথেরাপি ইজ নট অ্যাভেলেবল অল ওভার দ্য কান্ট্রি, স্পেশালি ঢাকার 2-3 সেন্টারে আছে, বাকি কোথাও নাই। তাদের অনেক দিন ওয়েট করতে হয় লাইনে। সেজন্য এখন কিন্তু সবাই ইয়ে করে যে ঠিক আছে অপারেশন লাগবে করবে এবং কেমোথেরাপি লাগবে এটা করবো। এখন যে আসবে না সেটা না, এটা কিন্তু আসে, ফলো আপে আসে। সো এট দিস এজ এটাও বাংলাদেশের ট্রেন্ড যে এই বয়সে তারা বলবে সে ফেলে দেন সবটা। তো সেখানে আমাদের উচিত হচ্ছে পেশেন্টকে অনার করা। আপনার এইটা চিকিৎসা, আপনি এটা করতে পারেন, পেশেন্ট বলবে যে হ্যাঁ স্যার সবটা ফেলে দেন, দরকার নেই আমার বেশি ঝামেলা করা, দুশ্চিন্তা থাকবে না। আর একজন বলবে হয়তো যে ঠিক আছে থাকুক, আমি তো ঢাকা শহরেই আছি বা চিটাগাং আছি, ডাক্তার তো আমার বাসার পাশেই আছে। ওয়েল উই গো অ্যাকর্ডিং টু উইশ। কিন্তু বটম লাইন আপনার বলে দিতে হবে যে এখন আমাদের এটা লাগবে বা এটা লাগবে না। আপনার এটার জাত ভালো, এটা চেক কথা শুনবে, আপনি শুধু অপারেশন করলে চলবে, কেমোথেরাপি লাগবে না, খুব সহজ তারা রাজি হয়ে যাবে। আর যদি বলেন হ্যাঁ অল্প অপারেশন করতে পারেন কিন্তু বছরে বছরে আসতে হবে, ঠিক আছে তাও রাজি। এটা এখন একটা গ্রুপ বের হয়েছে যারা একটু সচেতন। আরেক গ্রুপ বলবে যে এখন 55 বছর হয়ে গেছে, আর কত বাঁচবো, আল্লাহ দেন সবকিছু জাগিয়ে, কিছু হবে না আমার।
তো এখানে তাদের মতামতটা মানে একটা কনসেন্ট, যেটা রিটেন মানে ইনফর্মড একটা কনসেন্টটা ইম্পর্টেন্ট, এবং তাদের ইয়েটাকে অনার করতে হবে, উইশটাকে, থ্যাংক ইউ স্যার। পেশেন্টস অটোনমি। থ্যাংক ইউ স্যার। তবে একটা স্টুডেন্টের জন্য একটা ইনফরমেশন যেটা হচ্ছে যে ম্যাস্টেক্টমি ডাজন্ট মিন যে পেশেন্ট উইল নট নিড রেডিওথেরাপি। জাকিরুল্লাহ? অ্যাবসলিউটলি, মাগরিব স্যার যা বলেছেন অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। কারণ পেশেন্টের অলসো রেসপেক্ট করতে হবে ওপিনিয়ন, বাট জাস্ট রিমেম্বার পেশেন্ট আজকাল কিন্তু গুগল সার্চ করে আসে, অনেকে কিন্তু নলেজেবল হয়ে যাচ্ছে আজকাল, সো দে নো হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং অনেকে কিন্তু নলেজেবল হয়ে বলবে যে স্যার আপনি ওটা কেন করছেন না। তো আমরা যেন বলি সবকিছু খুলে যে এই অপশন আছে, বাট দ্যাটস ইয়োর চয়েস, ইটস ইয়োর বডি, I'm going to treat your body and you, so you have to choose. Now, radiotherapy লাগবে না এই কথাটা একদম কখনোই বলবেন না after mastectomy, but just remember, if cancer is at the chest wall, very close to the chest wall, if the cancer is very close to the lymphatic channel as well and lymph node is involved, even after mastectomy, to complete your treatment, you need to give radiotherapy. So that is not that mastectomy will not need anything. Another thing is, just remember, even after mastectomy, 1% recurrence rate is there per year. So mastectomy does not mean that you will not have any recurrence. Acute recurrence with wide local excision and mastectomy is 1% per year. So 10 years, probably 10% of recurrence can happen. Yeah, thank you. আমরা কোনো স্টুডেন্ট থেকে কোশ্চেন নেই। স্টুডেন্ট এনি কোশ্চেন, ইউ ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন টু এনি ফ্যাকাল্টি। স্যার এই পেশেন্টটাতে স্যার Ki-67 লো বলেছিল, সেক্ষেত্রে স্যার আমরা লুমিনাল বি বলছিলাম কেন স্যার? এটা একটু স্যার ক্লিয়ার করলে ভালো হতো স্যার। লিমা খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করেছেন। লিমা, you can explain again. Progesterone receptor is 5%, low progesterone. If the progesterone receptor is absent or low, then we can call it luminal B. So 1 to 9% is low progesterone receptor. 10 to 100% is a high scoring. Okay then. Any question There for is no, there is no difference in the treatment between the luminal A and luminal B. Not that much. any question for Except triple negative, triple positive. any question? Sir, patient had axillary lymph node dissection. So after every axillary lymph node dissection, can we go for, is it feasible to go for axillary lymph node radiotherapy again? Again radiotherapy to axilla. আমরা কোন লেভেল পর্যন্ত ইয়ে করি, মানে লিম্ফ নোড ডিসেকশন এলডি সাধারণত? ক্যান ইউ গিভ দ্য আনসার? Level 1, level 2. Level 2. Level 2. Yes. Level Dr. 2 dissection. Dr. Lima. Yeah. So, sir, up to level 2 dissection and 17 lymph nodes were there. Out of 17, 3 lymph nodes positive. If there is less than 50% lymph node is positive, that time we don't usually treat the axilla. We only treat the undissected part of axilla. So in this case, we will, it is BCS, no? So we'll irradiate the whole breast as well as the supraclav and the infraclav, not the axilla, level 1, 2, not level 1, 2, level 3 and supraclav. রাইট, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা একটু নেক্সট কেসটাতে যাই। নেক্সট কেসটা হচ্ছে, আমরা এইটাতে আমাদের অনেক কিছুই ডিসকাশন হয়ে গেছে। পেশেন্টের ট্রিপল অ্যাসেসমেন্ট, পেশেন্টের ইমেজিং নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে। পেশেন্টের স্যার একটা কোশ্চেন ছিল লিমা ম্যাডামের কাছে। ম্যাডাম, এখানে যদি লিম্ফ নোড মোর দ্যান 50% থাকতো, তাহলে কি রেডিয়েশনের ফিল্ডটা কি আরো বড় হতো? হ্যাঁ, তখন that time we include the তখন আপনি অপারেটেড সাইটটা তো আপনি opposite side because the risk of recurrence is high. So we always want to rescue the patient from this recurrence, because once recurrence you can't cure the patient. So তাহলে লেভেল 1 2 তো আপনি আবার রেডিয়েশন ম্যাডাম কি আবার একটু বলবেন? রূপা ম্যাডাম কি আবার একটু বলবেন? So if this is like 10 lymph nodes positive out of 17, that time I will also go for radiation to the axilla as well. 1 and 2. Okay. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। বলো, হ্যাঁ প্লিজ। স্যার ওই যে অ্যাকর্ডিং টু স্যার 28 বিলিয়ন ল্যাব, স্যার ইন কেস অফ আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার পেশেন্ট উইথ অ্যাক্সিলারি নোড মেটাস্টেসিস, এখানে স্যার নিওরজুভেন্টের কথা বলা আছে স্যার।
কিন্তু আমরা আজকের পেশেন্টকে দেখলাম স্যার T2N1 MX, তাকে আমরা স্যার BCS উইথ NLD করেছি। এটার এক্সপ্লেনেশন স্যার কি বলবো স্যার? খালি বেলিয়ান ল্যাবটা অনেক পুরানো বই, আর প্রত্যেকদিন চেঞ্জ হচ্ছে না। So it's a very fast developing subject we are discussing now. So Yes, please go to the latest research and latest article and you'll understand why we are saying that. Please. গাইডলাইনটা মানে হবে লেটেস্ট, ওকে? বই পড়া এখন যাবে না, এখন সব জার্নাল বা লেটেস্ট কি হচ্ছে সেটা জানতে হবে। বই should be basis. It should be. আমি খুব 5 মিনিট আজাদ ভাই, পরে আমি 5 মিনিটের জন্য একটু নামাজ পড়তে যাচ্ছি, আপনি জয়েন করবো 5 মিনিট পরে, আপনি ক্যারি অন। স্যার এক্সিলারি ডিসেকশন করে আমরা যদি এখানে আবার রেডিওথেরাপি দেই স্যার, এটা তো মরবিডিটি বেড়ে যাবে না স্যার? Yeah, there is an increased chance of lymphedema of about 40%, which is 25% after surgery. So to prevent the axillary recurrence, sometimes we can risk this 15% as well. It depends on the risk of the patient. ওকে দেন, আমরা তো এতক্ষণ অনেক কিছু আলোচনা করলাম অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট অ্যাপ্রোচ, ট্রিপল অ্যাসেসমেন্ট, পেশেন্ট ইমেজিং, অ্যাবাউট দ্য আল্ট্রাসোনোগ্রাম, ম্যামোগ্রাম অ্যান্ড দ্য হিস্টোপ্যাথোলজি as well as the luminal B type of the tumor. So এখন আমরা আসলে দেখি যে this is not uncommon in the male breast as well. So this male breast আমাদের সঙ্গে একটু interact করবে Dr. Israt. Israt, you please come to the screen and interact with us. Any student can interact. So just to start, I am calling Dr. Israt. Can you hear me? Sir, Assalamu alaikum. Sir, I'm Dr. Israt, APS trainee, Mymensingh Medical College Hospital. Okay, you read this case scenario. A 55 years old man presented with right breast lump, which is hard with irregular margin, which is about 3 into 2 centimeter. No axillary lymph nodes, no skin or muscle fixation, no systemic features of any metastasis. Left breast and axilla are normal. Okay. So এখন আমরা কোনো কোশ্চেন মানে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস রিলেটেড আমরা যাচ্ছি না। সো লাইকলি ডায়াগনোসিস আমরা ওখানে বলা হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি ইটস এ কার্সিনোমা অফ দ্য ব্রেস্ট, এই তো? ওকে, সো এইখানে তোমার মানে ইনিশিয়ালি কি স্টেজিং চিন্তা করবে? As it is 3 into 2 centimeter, my clinical staging is T2, N0 and MX. Okay. Yes, MX. Okay. How will you approach this patient? I will do ultrasonography of both breast and axilla and mammography of both breast and axilla. Okay. And then I will go for ultrasono-guided core biopsy. যাই যে তোমার এখানে ইয়েস রিপোর্টগুলো আমি দেখাচ্ছি, ওগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলস এখন ডিসকাশন করছি না। কি করবে এখন বললে আল্ট্রাসোনোগ্রাম বলেছে বাইরাটস 4B. What stands for BIRATS 4B? It means suspicion of malignancy, that is intermediate suspicion of malignancy 2 to 50%. Then you will do a mammogram. This is the mammogram of the patient. Yes, sir. The mammogram shows the right breast medial lateral oblique view shows a dense lobulated lesion having spiculated margin at subareolar region of right breast. There mild asymmetry between right and left breast. The parenchyma of left breast is normal, and there is inversion of right nipple of breast. And axillary lymph nodes are not seen. Okay. So report is মানে কি হবে? নিপলটা ইনভার্সন বললে কেন ভাই? Why not retracted? Actually, nipple is not retracted here. You see here the nipple is clearly visible. Okay, it's not retracted. Okay. এখন আমরা আসি যে তোমার এই ম্যামোগ্রামের ফাইন্ডিংস যেটা বললে সেই ফাইন্ডিংস এর ক্যাটাগরিটা কি হবে? BIRATS 5. It's BIRATS 5. No axillary lymph nodes. Okay. Then what to do? তুমি যেটা বললা যে তুমি ইয়ে করবে
কোর কাট বায়োপসি, এই তো Yes, sir. Ultrasound guided core card biopsy. কোর কাট বায়োপসি। সো গাইডেড is a infiltrating ductal carcinoma, moderately differentiated, no LVI, no PNI, immunohistochemistry, ERPR positive, HER2 negative, and Ki67 50%. ওগুলোর পার্সেন্টেজ আসলে লেখা নাই যে Ki67 50%, এবং up to this staging is T2N0 MX, not এখানে ই করে লেখা আছে। সো মলিকুলার সাবটাইপ কি হবে এটার? How is the molecule? As the Ki67 is 50%, so the molecular subtype is luminal B. Luminal B. আকেরা? জি স্যার, এখানে প্রলিফারেটিভ ইন্ডেক্সটা যেহেতু বেশি, Ki67 হাই প্রলিফারেটিভ ইন্ডেক্স, এটাও একটা ক্রাইটেরিয়া, সো এটাকে লুমিনাল বি বলা যাবে। আবার যদিও আমরা ইআরপিআর এর পার্সেন্টেজ আসলে দেখতে পাচ্ছি না, ওটা দেখলে আর একটু বেটার হতো। So so মিনাল what কি ইনভেস্টিগেশন করবে এই পেশেন্টের? স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন আমরা অলরেডি করেছি। আমার মনে হয় স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন আই থিংক কোনো ডিফারেন্স। You can skip, sir. Dr. Lima, Staging what do you investigation think? is same, sir. সরি, স্কিপ করছি। তো এখন এখানে কয়েকটা কি করবে এখন এই পেশেন্টের? আমরা দেখলাম যে পেশেন্ট লুমিনাল বি T2N0 M0। Sir, I'll go for multidisciplinary team approach. ওকে, সবাই আছে এখন, কি সিদ্ধান্ত নিবে ফর দিস পেশেন্ট? Sir, I'll go for mastectomy. Also the axillary access of axilla by and they go for therapy. The patient wants BS. As is a early cancer and early stage, and it is a breast cancer. This issue is so minimum, so BCS is not recommended here. Can go for Recording in BCS progress. also. Because জি স্যার, আমরা চাইলে কিন্তু এখানে বিসিএস করতে পারি যদি আমাদের মনে হয় যে না আমরা ক্লোজ, যদিও সেরকম মনে হচ্ছে না আসলে, আর যদি আমাদের সন্দেহ থাকে যে হ্যাঁ আমরা ক্লোজ করতে পারবো না, সেই ক্ষেত্রে আমরা নিউ অ্যাডজুভেন্ট দিয়েও ট্রাই করতে পারি, আমরা হরমোন থেরাপি দিয়েও ট্রাই করতে পারি যে আমাদের লাম্পটা ছোট হয় কিনা। লিমা, what do you think? So, if I'm not wrong, few weeks ago, there is a patient of male breast cancer who wants BCS. So I had a question to the surgeons regarding the evidences and data. I don't know that much regarding this BCS in male breast cancer patient, the data, the evidence, the recommendations. So I think that Jakarullah Bhai can shed some light on that. Okay, I think. So the early trials that compare the BCS with mastectomy, especially the Dutch breast cancer trial is group trial. I don't actually know the number of male patients of this trial that comparing the BCS, the safety of BCS and mastectomy to this early stage breast cancer patient. What was the percentage of male patient? Okay, আমরা একটু ডক্টর জাকির বিসিএস এর ক্ষেত্রে আসলে বলা আছে যে যদি আমরা আমরা যদি মার্জিন ক্লিয়ার করতে পারি এবং আমরা যদি পেশেন্টের কসমেসিস মেনটেন করতে পারি, এই দুটো যদি আমরা এনশিওর করতে পারি, দেন উই ক্যান গো ফর বিসিএস ইভেন ফর মেল পেশেন্ট। এবং মেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে এইখানে আরেকটা বিষয় যেটা আছে যেটা শুরুতে শিউলি দিয়েছিল, যে মেল পেশেন্টের ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে কিন্তু আমরা তাদেরকে ইয়ে করাবো, মানে জেনেটিক টেস্টিং যেটা BRCA1-2, এটা কিন্তু আমরা করাতে চাইবো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে। যদিও সেটা আমাদের ট্রিটমেন্টে সেরকম কোনো ইফেক্ট ফেলবে না, স্টিল আমরা কিন্তু এখানে মানে জেনেটিক টেস্ট, মানে তাকে আমরা
এটা বলবো করার জন্য। সে যদি অ্যাফোর্ড করতে পারে তাহলে কিন্তু সে এটা করবে। So that was a question from Dr. Masood Bhai, no? BRCA1-2 testing in male breast cancer. হ্যাঁ হ্যাঁ Masood Bhai. So there's a guideline for doing BRCA1 testing. Some is like any breast cancer less than 40 years, bilateral breast cancer less Breast than cancer, 60 exactly. years, TNBC, তারপর like মেল ব্রেস্ট ক্যান্সার, male breast TNBC, cancer, or family history of breast cancer strong, family history, family history of exactly. prostate, colorectal, or Pancreatic, So this is, yeah, pancreatic. so this is one of the guidelines. Yes, And you have some treatment option as well for BRCA1-2 positive, ERPR positive, HER2 negative breast cancer. If this patient PARP2 comes out inhibitor. as full lymph node positive, then you can offer 1 year of adjuvant olaparib to the patient. Olaparib, exactly. PARP2 inhibitor. Siddiq, will you make any comment? Breast cancer for the students. Professor Ibrahim. ওকে, আমি একটা কোশ্চেন করি নিমা, এই পেশেন্টের সাবসিকুয়েন্ট মানে অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি, দ্য প্রোটোকল ইজ সেম লাইক দ্য ফিমেল পেশেন্ট? So the protocol is almost same, though in Yes, the sir. trial tested FDX, the recurrence score, there's a very less number of men. So mostly the female patient, but the recommendation is not different for male and female. Okay. Professor Ibrahim, any comment for the students? কমেন্ট মানে আমি ইশরাতকে জিজ্ঞেস করতে চাই। ইশরাত ও ভালোই বলেছে। আচ্ছা ইশরাত, ক্যান টেল মি যে যদি আমরা অ্যাগ্রেসিভনেস চিন্তা করি, এই মেল ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে ফিমেল ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাগ্রেসিভনেস কি বেশি হবে না কম স্যার হবে? বেশি হবে। বেশি হবে। কেন বেশি হবে? এই প্রশ্নটা আমি করেছি অ্যাকচুয়ালি ওই প্রশ্নটা আনার জন্য, কোশ্চেনটা Recording in progress. Any other comment from any other faculties? So in case of male breast cancer, if the size is even less, but there's more chance of involvement of skin or chest wall because there's less tissue than female breast. That's one of the aggressiveness. This is usually diagnosed as T4 disease, even with a small lump. This is the main difference, sir. Otherwise, tumor biology or Less screening is parenchymal almost the tissue, same, exactly. or treatment recommendation. Less parenchymal tissue, so more chance of getting involved Early. with the skin or chest wall. So if the patient asks for your opinion whether he should head for this breast conserving surgery or a mastectomy, what will you advocate, Dr. Ishrat? Sir, I will go for mastectomy. Well, what about our faculties? Dr. Rashida Alam, please. আমরা একটু ওই ডক্টর জাকিরুল্লাহ আসলে আমরা একটু না থেকে I'm also curious regarding this question, sir. বিসিএস নিয়ে আমাদের একটা কনফিউশন আছে এখানে। তো যেটা আবার শাকের একটা কমেন্ট করলো যে ইফ ইউ ক্যান অ্যাসিওর দ্য মার্জিন ক্লিয়ারেন্স অ্যান্ড কসমেসি যদি করা যায় তাহলে বিসিএস করা যেতে পারে, এটা মানে সো হাউএভার দ্য এক্সপেরিয়েন্স ফ্রম দ্য জাকিরুল্লাহ কি কি হয় আমরা একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার KI67 তো বেশি স্যার 50%, তাহলে কি নিওরোজেনিক রোল আছে কোনো স্যার? ডক্টর শাহিদ আলিমা? No, sir. This 67, 50%. So in this regard, I would like to ask a question to the students regarding the hormone. It is ERPR positive, HER2 negative, and the patient is 55 years old, no? Yes. Yes, ma'am. So in case of female, 55 years, ERPR positive, HER2 negative, which hormone you would usually prefer? And for male, which hormone you will prefer? Sir, madam, in case of female, we'll go for aromatase inhibitor, and in case of male, we'll go for tamoxifen. Difference in recommendation. For female, there is also evidence of giving tamoxifen, but there is 3% more benefit of AI. So we usually prefer AI for postmenopausal patient, but in male patient doesn't matter.
55 or 40 because we can't define menopause naturally to a man. So always go for tamoxifen. If you want to give AI, then you have to give GnRH. So by this hassle, we can usually go for tamoxifen because the difference is not that much. The West difference is 2.6% and DFS difference is 3.6%. So usually go for tamoxifen. Thank you. Any question from students? No. Okay, then I'm not. Yeah, female, yeah, we can usually go for tamoxifen in a 55 years or 60 years lady. Tamoxifen, can start with tamoxifen. Sometimes we prescribe 10 years of hormone for a node positive disease. So every hormone has its own toxicities profile. AI, they cause osteoporosis more, and tamoxifen endometrial increase carcinoma and thromboembolism. So I always like to yes. So the guideline is 5 years and 5 years you can go for. So we can start with that because there is some more evidence. Ki-67. So Ki-67 nowadays we are very usually do Ki-67 in Bangladesh as well in every patients. So I went to Birth Cancer Center, Dr. Jakirullah Center. In UK, they don't do Ki-67. They don't consider it as a prognostic marker. But in UK, based on this Ki-67, there's the recommendation of drug, the Natalie trial. So high Ki-67, even in lymph node positive, now they are recommending ribociclib to this patient for 3 years. So they do value the Ki-67, the USA people, but not the UK or European people. Okay, thank you. Dr. Devjani, for the next case discussion, will you so আমি আরেকটু ফোকাস করি দেবজানি শুনতে পাচ্ছ নো Yes, sir. Yes. So আরেকটু ফোকাস করি এই পেশেন্ট হচ্ছে 48 years old lady presented with the right breast lump in the upper and outer quadrant at 11 o'clock position, suspicious for malignancy, which is about 3.5 into 2 centimeter with a mobile axillary lymph node, no skin mass, no systemic feature of metastasis, left breast and axilla normal, no family history of the breast cancer. Yeah, ultrasonogram BI-RADS 4, mammogram it was BI-RADS 4 axillary lymphadenopathy, carcinoma, LGI, no PNI, metastatic ductal carcinoma, immunohistochemistry ER negative, P0%, HER2 is borderline, and ultimately FISH test revealed is positive. Ki-67 is 70%, and the staging is on CT chest abdomen NAD. So based on this parameter, probably your staging is T2 N1M0. Do you agree? Yes, sir. So what next? With this biology, আমরা ওগুলো নিয়ে আলোচনা করছি না, ওগুলো আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি. So with this tumor biology of this patient, how will you proceed? I will arrange multidisciplinary team. সবাই আছে? We are here. We all are here. বলো. Then I will go for neoadjuvant chemotherapy. Neoadjuvant chemotherapy. আরেকটু মানে বেটার হয়ে বলো neoadjuvant chemotherapy. Yes, sir. As HER2 is positive, I will give targeted therapy with Taxane and anthracene-based chemotherapy. Acha, you will start chemotherapy or will do something before that starting chemotherapy? Yes, sir. Yes, sir. Before starting chemotherapy, I want to put a marker in the tumor. In the tumor or to the axilla? And also axilla for targeted dissection. Marker placement, right? Yes, then sir. therapy ta ki dichcho tumi chemotherapy targeted therapy. Yes, sir. ওকে, আমি একটু কোশ্চেন করার পরে আমি লিমাকে হ্যান্ড ওভার করছি। তো
এইটা দেওয়ার how will you monitor the patient response to therapy? Yes, sir. After 3 weeks of second cycle of chemotherapy, I will evaluate the patient according to RECIST criteria. If patient is clinically and radiologically response, no palpable or radiologically any lump, that is complete response. If more than 30%, that is partial response. If less than 30% regression, that is stable disease. If more than 20% increase in the size, that is the progressive disease. Okay, Dr. Shaida, Lima. So from where to start, sir, for neoadjuvant chemotherapy? But this patient definitely is an indication of the neoadjuvant. Yes. Yeah. So as per guideline, this patient is definitely an indication of neoadjuvant chemotherapy, as it is a HER2 positive tumor and T2N1, right, sir? Yes, T2N1. So yeah, any tumor more than 2 centimeter or more, or N1 with hormone HER2 positive, we should offer the patient neoadjuvant chemotherapy with targeted therapy, anti-HER2 therapy. This is the game changer, not the chemotherapy. So we have to offer the patient HER2 therapy. So there are 2 anti-HER2 therapy. So single block and dual block. So single block is trastuzumab, and the dual block is trastuzumab plus pertuzumab. So there are several trials that show that if we use dual anti-HER2 block, that is pertuzumab and trastuzumab, then the PAT-CR rate is, with chemotherapy, the PAT-CR rate is about more than 60%, which is I would say a very great response. And the patient who achieves PAT-CR, there's a very good prognosis for that. Those patients late relapse, usually they relapse has low chance of relapse. So we should offer the patient, if the patient is affordable, then we should offer chemotherapy, that is TC, docetaxel plus carboplatin plus HP, means Herceptin or trastuzumab plus pertuzumab for 6 cycles. And if the patient is not that affordable, moderately affordable, then I would suggest TCH, that is docetaxel, carboplatin, and trastuzumab, single block. So as per the trial, Catherine trial, that is the basis of all this recommendation, 80% cases they use the single block, and 20% cases they use the dual block. So we can, if the patient is moderately affordable, we can easily go for a single block, TCH 6 cycles. And after 6 cycles, not in each and every cycle, a clinician should assess the response by clinical examination, measuring the lump. No, we don't need radiological examination very frequently. So clinical examination each and every cycle when the patient comes to you for chemotherapy. If there is any signs of progression, then you have to interrupt. Or if there is regressing, then you can go up to 6 cycles and then plan for your surgery, something like that. But in centers like UK, like Dr. Jakulla's center, they usually do MRI from the beginning, from the first, and then after completion of chemotherapy, they again do the MRI. But this is not a routine practice in our country due to resource constraint. But if the patient can afford, we can do it. If we plan to do BCS. Yeah, if we plan to do BCS. Okay then. Any question? In this patient also, genetic testing is recommended as triple negative. No, this is not triple negative. This is HER2 positive. For HER2 positive, genetic testing is not recommended. No, sorry. So, but if the patient can't afford any anti-HER2, this is a common scenario of our country. So I would suggest not to quit anthracycline. So that time you should give chemotherapy with ACT. AC means doxorubicin, cyclophosphamide, and any T, paclitaxel or docetaxel. Okay. Don't omit anthracycline if the patient can't afford anti-HER2. Dr. Jakulla আসছে মনে হয়, Dr. Jakulla তো হ্যাঁ
Right. This is the ball cancer, although I don't know the whole history. It's 20 meter or 2 centimeter above, double, basically double baptismal and Recording in progress. so that's a very good response, and it has got definitely survival rate is increasing, although the study is still going on to see whether how much benefit we are going to get after ending the treatment for this kind of patient with complete pathological response. But definitely much better results than what we used to get before. ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার আমাদের দেশেও আমরা ইভেন যখন আমরা টার্গেটেড থেরাপি দিতে পারছি না বেশিরভাগ পেশেন্টেই, ইভেন তাদেরকেও আমরা যে কেমোথেরাপি দিচ্ছি, নিওঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি দিচ্ছি উইদাউট টার্গেটেড থেরাপি, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকেরই ক্ষেত্রে প্যাথোলজিক্যাল কমপ্লিট রেসপন্স হচ্ছে। কিন্তু স্যার আলটিমেটলি তো এটা কি কোনো মানে ওদের প্রগনোসিসটাও কি ওদের মতন হবে? তা তো নিশ্চয়ই না। মানে আমরা দিচ্ছি না টার্গেটেড থেরাপি, স্টিল দে আর গেটিং প্যাথোলজিক্যাল কমপ্লিট রেসপন্স। তাহলে আলটিমেটলি ওদের ফেটটা কি ওদের মতন হবে? So, according to the NOAA trial that first tried that neoadjuvant anti-HER2 therapy, so the control arm was chemotherapy and the investigational arm was chemotherapy plus Herceptin. So there's 10% complete pathological response in chemotherapy arm, but then define is as quantitative response. This is not a qualitative response. So this anti-HER2 therapy is basically for systemic control, not for local control. It contributes to the local control, but anti-HER2 usually systematically relapse, early relapse in the lung, lung, liver, and brain metastasis. So this is questionable. If you don't use anti-HER2 therapy, so how much you can control the systemic therapy later on? And this is a big dilemma. So getting a PET CR without an anti-HER2 doesn't always guarantee a overall response in terms of systemic relapse. ওকে, থ্যাংক ইউ। ডক্টর জাকিরুল্লাহ, তোমার জন্য আমাদের একটা মানে ওপিনিয়ন আছে ফর দিস পেশেন্ট। মেল ব্রেস্ট ক্যান্সার, 3 into 2 centimeter, not fixed to skin, not fixed to muscle. It is T2N0M0, molecular subtype luminal B. Patient wants a BCS. So a BCS নিয়ে আমরা একটু ডাইলেমার মধ্যে ছিলাম যে for this patient whether that can be offered or not for this patient. It's a very, very good question, because people are actually coming with this kind of suggestions nowadays. Yes, if we can do BCS for a female breast cancer, why can't we do for the male breast cancer? But you have to remember, if the cancer is very close to the nipple areolar complex, we have to remove the nipple areolar complex. So if you remove the nipple areolar complex, then there's having whole mastectomy, and a breast cancer surgery will look exactly the same. So আমাদের যেটা বলতে হয় সবসময় যে যদি লাম্পটা at least a centimeter away from the nipple areolar complex থাকে এবং patient has got droopy breast, for example, অনেক male পেশেন্টেরও কিন্তু সাইজ এ সাইজ বি টাইপের মতো ব্রেস্ট থাকে, স্পেশালি এলডারলি পেশেন্ট, একটু ঝুলে গেছে ব্রেস্টটা, সেই ক্ষেত্রে ইউ ক্যান ডু ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি provided the margin is clear and there's sentinel node biopsy for this particular patient. But if the breast cancer is very close to the nipple areolar complex, you cannot do breast conserving surgery, only because cosmetically it's not going to improve the cosmetic result. Okay then, thank you. Got the answer. আমরা একটু next patient biology যাই। Dr. Rashida, would you please come to the screen? Rashida, can we hear? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. So another tumor biology is that 30 years old, presented with the breast lump. Ultimately ultrasonogram করা হলো 4C and BIRADS is 5. Patient had core cut biopsy infiltrating duct cell, NOP and lymph nodes.
non-specific lymphadenitis, immunohistochemistry, ER negative, PR negative, HER2 negative, 0%, 0%, 0%, Ki-67 30%, and আমাদের conventional staging investigation, CT abdomen, NAD. So এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে what is what treatment? Sir, before going to the treatment plan, I want to see the genetic assay, that is BRCA1 and 2 status. Straight away BRCA1 and 2 status. Lima. Sorry, sir, I missed some part. What was the age of the patient? 38. 38, huh? 38. 38, and tumor clinical staging is T2N0. T2N0. T size? T2N0, yes. So, sir, regarding the BRCA testing, না মানে I asked the students যে the what is question is regarding BRCA testing to this particular patient? no মানে up to this tumor biology যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি Yes, আর sir. ইনভেস্টিগেশন আমি স্টুডেন্টকে যে জিজ্ঞাসা করলাম যে হোয়াট ইজ ইউর ট্রিটমেন্ট হোয়াট ট্রিটমেন্ট উইল অফার টু ইউর পেশেন্ট তো তার ছিল যে আই উইল BRCA টেস্টিং so on this point make comment. Yeah, she's quite right, sir. As per guideline, triple negative patient below 40, but below 50, all triple negative patients should test for BRCA1 and 2, sir. For local treatment decision making, for adjuvant treatment decision making, that helps. So Rashida, how BRCA testing influence your treatment plan? Sir, if BRCA is positive, we have to add the olaparib in neoadjuvant chemotherapy. So it will help me to choose the neoadjuvant chemotherapy drug. No, not in neoadjuvant chemotherapy. Olaparib is for adjuvant chemotherapy. Adjuvant, if after NACT, if not PET-CR, then we add olaparib as an extended treatment, not in the neoadjuvant setting. Neoadjuvant setting is standard of care is AC followed by AC and paclicarbo with immunotherapy is the standard of care now. Rashida, just to add, you don't need to know the result before you do a definitive treatment plan. Because BRCA gene takes almost 2 to 3 months to get the results back. You cannot wait for 2 to 3 months. You can start your neoadjuvant chemotherapy because it's a triple negative cancer. As Lima said, the two conditions we always give neoadjuvant chemotherapy is if they are HER2 positive, more than 2 centimeter or bigger. For triple negative, 1 centimeter or bigger, or maybe up to 2 centimeter, you need to give neoadjuvant chemotherapy. And then you carry on doing some investigations for BRCA1 or BRCA2 gene. But don't stop treatment. Not wait for having the BRCA2. So one should start the neoadjuvant chemotherapy and we will monitor the patient in the same way as we monitor the patient, HER2 patient, positive patient. Lima? Yes, sir. But Okay. my question to surgeon or the student, how this BRCA positivity would influence the surgical treatment decision making, whether it should be breast conservation surgery or mastectomy. Is there any change or any influence of BRCA1 positivity? In case of BRCA1 positivity, we can go for mastectomy. Why? If patient doesn't want mastectomy, somebody has BRCA1 gene positive, for example, why do you have to give mastectomy? Because if BRCA1 is positive, it causes more recurrence and it is aggressive. That's why. No, okay, because it means bilateral mastectomy you're talking about. Both breasts should be taken out. And ovary has to be taken out as well. Yes. So that needs planning, big planning. You cannot just, somebody came with a small lump and you said, yes, it's BRCA gene positive, and we just take both breasts out, both ovaries out. It needs proper planning and discussion with the patient. Some patients cannot like the idea of having both breasts removed. You can follow them up,
with MRI scan or mammogram yearly basis and just see whether other cancers are coming out or not. It's not 100%. BRCA1 gene positive, 75 to 82% patients can give lifetime risk of breast cancer. Or BRCA2 is around 65 to 75% lifetime risk. So that patient life might be up to 99 years. You don't know. Exactly. We have to consider everything, okay? Rashida, And you're most right. important is as of now, there is no data. Carry on, Lima. Yeah. Yeah. So, Jacob, you continue. Oh, so as of now, there's no data to demonstrate that PCS is inferior to mastectomy in BRCA positive patient. So, if as we don't have any evidence, we can go for PCS as well. It is not inferior to mastectomy as per evidence. Okay then. Any question for students on this particular patient? Okay then. আমরা একটু নেক্সট পেশেন্টের একটু ইয়েটা দেখি। আমাদের নেক্সট 5 মিনিট শেষ হয়ে যাবে আমাদের লাস্ট ওয়ান। ডক্টর জাহিদা। ওকে, ডক্টর জাহিদা, ওয়েলকাম। তোমার your scenario is like this. A 32 years old lady recently married presented with an ultrasonogram report as advised by a physician for nodularity of the breast. The ultrasonogram revealed a 2 hypoechoic area about the 1.5 into 1 centimeter as marked in the image. The lumps are firm, mobile, not fixed to skin, muscles, no axillary lymph node, no clinical evidence of metastasis. Her mother died of the breast cancer at the age of 45. Right breast and axilla are normal. This is image of the লেফট সাইড, এবং নিচে যে আলট্রাসোনোগ্রাম ইমেজটা দেখানো হয়েছে এটা এনলার্জ করে দেখানো হয়েছে বোঝানোর জন্য, অ্যাবাউট দ্য আলট্রাসোনোগ্রাফিক ফাইন্ডিংস কে বোঝানোর জন্য। অ্যাকচুয়ালি সাইজ ইজ নট দ্যাট মাচ বিগ। সো দিস ইজ ইয়োর আলট্রাসোনোগ্রাম ফাইন্ডিং, হুইচ ইজ ডেফিনেটলি সাজেস্টিভ অফ। আলট্রাসোনোগ্রামের সঙ্গে ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং কি কোরিলেট করে? ইজ গুড, ইটস এ মোর বেনাইন ইন নেচার অর ম্যালিগনেন্ট ইন নেচার? According to the ultrasonography, it's a malignant in nature because the shape is irregular. Yes. Yes. Okay. Okay then. So এটা আসছে আলট্রাসোনোগ্রাম বললাম। এরপরে কি ইনভেস্টিগেশনটা করবে? এটা দুটো লাম্প আছে, দুটো লাম্পের ক্যারেক্টারই যদি এরকম মনে হয়, হোয়াট ইনভেস্টিগেশনস নেক্সট? Sure. Along with this ultrasonography, I would like to do a mammography of both breast and axilla. And as there is 2 patients, and I would like to do an MRI for this patient. MRI for this patient. Straight away MRI or mammogram? Sure. First, I will do a mammogram. Then I'll go for MRI. Dr. Zakirullah. That's a very good question, actually. She's only 32 years of age and has got a mobile lump at about 3 o'clock position, which is about 1.5 by 1 centimeter, correct? Another lump as well, 2 lumps. So ultrasound-wise, they are not mentioning exactly whether it's, as I mentioned before, U4, U5, or whatever it is. If it is more suspicious for cancer, I'll do biopsy from both these areas with ultrasound guidance. The reason I'm saying that no need to go for mammogram now. If that biopsy comes back as benign lump, for example, although the picture looks very irregular, I understand ultrasound picture looks probably cancerous, because at the age of 32, your mammogram might not find out anything at all, because mammogram occult breast cancer until the age of 35 or 40, you might not see anything at all with the mammogram. So wait for the biopsy result. If biopsy shows definite cancer and multifocal cancer, then I'll do mammogram and possibly MRI as well because of the dense breast. But right at this moment, ultrasound guided core biopsy and see the ultrasound of the axilla as well, whether there's any obvious lymph nodes. Oh, thank you very much. এটা হচ্ছে গাইডেড আলট্রাসাউন্ড গাইডেড কোর কাট বায়োপসি করা হয়েছে। That is the lesion at the 2 o'clock position, the infiltrating ductal carcinoma. Yeah, what about the another biopsy? I can see another lesion at about 3 o'clock position as well, close to the nipple areolar complex. Only they did one biopsy from 2 o'clock lesion. Okay, but I'll definitely do the other lesion if it is visible in the ultrasound scan. আপনি বলেছেন যে দুইটা lesion বলেছিলেন, তাই না? You mentioned 2 lesion. biopsy করেছে আর করেনি। Because it has come back as a definite cancer, we'll do mammogram, mammogram, and then
also do MRI scan if it is a dense breast in mammogram, and do the second biopsy as well. The reason for second biopsy, if it comes out to be multifocal or multicentric, then of course it might not be possible to conserve her breast. So Right. that is why you need to take the biopsy from the second one as well. Right. So patient ultimately had a mammogram, yes, MRI, and MRI revealed the 3 lump, not the 2. Yep. Another small lump is there at the Lower outer quadrant, yeah, you can see. quadrant. And ultimately, যে সার্জনটা পাঠিয়েছেন এটা, he advised the guided core cut biopsy from all rest of the 2 lumps. So ultimately, it also revealed a duct cell carcinoma. So all 3 lump harbored malignancy, the duct cell carcinoma, particularly duct cell carcinoma, and the tumor biology was this like invasive ductal carcinoma, infiltrating a grade 2, ER positive, PR positive, HER2 positive, and Ki67 10%. Yeah. So আমি answer করবেন ওনা কি answer করবে? Sorry. Wahida. Sure, as this patients are having the ER and HER2 positive, then I would, after consulting with the multidisciplinary, I would like to proceed with the neoadjuvant chemotherapy, where I would go for the HER2 targeted therapy. And along with this, as this patient's mother had a history of breast cancer previous, at the age of 45, I would also like to go for the genetic screen for this patient. So 3 lesions, but the largest one is 1.5. Yes, ma'am. Yes. And there's no axillary lymph node. No, ma'am. Axilla does not have any lineage. Oh, then we can go for upfront surgery as well, even though it is HER2 positive. So it is not 2 centimeter, it is not in 1. And yeah, the surgeon plans for mastectomy, right? Because this is a multicentric disease. Yes, ma'am. As it's multicentric, then we would go for this Yeah, like then we can mastectomy go of the for- patient. So, Dr. Jakarlova, what is your opinion? This is 1.5 it's- centimeter lump, the high, Right. Let's largest always one. remember, look at the biggest lump. Okay. Biggest lump. Because Shahid said the biggest lump is 1.5. 1.5. Not the combination of all the lumps. All the lumps. Sometimes we think that it is 1.5, 2.5, 1.5, 1.5, 1.5. So it is 3.45. It's not, or 4.5 something. It should be the biggest one. If any one of them are more than 2 centimeter, then neoadjuvant chemotherapy. If none of them are more than 2 centimeter, no. Or the lymph node is involved, then you can actually go for neoadjuvant chemotherapy. But here, lymph node is clear. Now, surgery-wise, this lady looks like about C cup to D cup size breast. But if you see the span of area, even with the MRI scan, it looks quite an extensive area is involved. On the lateral part of the breast, as well as the inferior part of the breast. I think the sensible decision would be mastectomy with immediate reconstruction, if you can, with sentinel node biopsy. That should be the correct treatment. But somebody has got D or E cup size breast, big area, and you're going to take out about 5 to 6 centimeter area out, then you can do therapeutic mammoplasty, which is a breast conserving surgery, but not for this particular patient. ইয়েস স্যার, আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে মানে মাল্টিসেন্ট্রিক বা মাল্টিফোকাল হলে যে অলওয়েজ আমাদেরকে মাস্টেক্টমি করতে হবে এরকম কোনো কথা নাই। আমাদের 3টা অপশন আছে, আমরা মাল্টিপল ওয়াইড লোকাল এক্সিশন করতে পারি, আমরা ভলিউম ডিসপ্লেসমেন্ট করতে পারি, ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট করতে পারি। সো যদি তার ব্রেস্ট বড় থাকে এবং আমরা যদি মার্জিন ক্লিয়ার করতে পারি এবং কসমেসিস দিতে পারি, দেন উই ক্যান ইভেন গো ফর কনজারভিং। জি স্যার। Shakira, absolutely correct. But multiple individual lumpectomy is still not, validated. But if both breast lumps can be taken out as one lump, both areas as in one lump, as a therapeutic mammoplasty procedure, that is allowed. But multiple small areas, some people are doing it. It's a trial basis going on now. স্যার একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম। Of course. স্যার মাল্টিসেন্ট্রিক ব্রেস্ট ক্যান্সার যদি লেস দেন 40 ইয়ার্স হয়, মানে এনসিসিএন গাইডলাইন আছে যে কন্টেন্টেড বিসিএস। Yes, I think that's what I'm saying. That multicentric and lobule যদি involve হয়, সেই ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত আমরা বলে থাকি যে it depends on the size of the lesions. Also age of the patients. Age of the patient, and also at the same time, what is the distance between the 2 lesions and what is the size of the breast.
So this is not absolute contraindication to breast conserving surgery in the form of therapeutic mammoplasty, provided you have got enough breast tissue to make a breast mount. I understand NCCI's guidelines is saying that if it is more than 2 areas or 3 areas and areas more than 7 centimeter, 10 centimeter and small breasted lady, you cannot do that. So you have to consider everything when you decide about whether mastectomy or breast conserving surgery. It's not only one guideline. The guideline is guideline. It's not a strict religious following. Okay, it's not a ruling. Okay. Thank you, Dr. Zakarullah. Dr. Rash, Dr. Sir, so as an oncologist, before going to treatment, because this lady is 32 years, newly married, so I would like to offer the fertility preservation to this patient. Diba, আমি এই কোশ্চেনটা জানতে করতেছিলাম যে what are the important issues in this patient? Yes. Important issues আছে. Preserving the fertility. We should offer the fertility preservation options to this patient. Because recently married patient. Yeah. Don't have any issues. So fertility preservation এবং ওইটাকে কাউন্সেলিং করাটা পেশেন্টের কাছে Counseling, yeah. Sometimes you have to counsel the patient repeatedly because the first counsel patient is so much that time stressed, anxious about the cancer, the treatment. Most of my experience is they deny. I don't need child or this pregnancy. Please treat me fast. But after some times, when the treatment is completed, then they come back with this. Why didn't you counsel me again and again? Why didn't you force me? Sometimes they says, why didn't you force me? So I think we have to counsel the patient at least 2 to 3 times because first counseling, they don't agree, most of the patient. Thank you very much. Our last case scenario is, thank you, Dr. Zahida. Dr. Sabah, please come to the screen. This is the last scenario. Amader next 5 minutes হয়ে যাবে. A 36-year-old lady presented with the history of the AMRM 10 years back. She has 1 son and 1 daughter. Age of last child is 8 years. No family history of the breast cancer. Her previous treatment information was infiltrating ductal carcinoma, ER, PR positive, HER2 positive. At that time, she didn't have any NSCT and completed the adjuvant chemo and radiotherapy. But recently, just 1 or 2 months back, patient had a mammogram of the right breast that shows a virus 2, almost normal. And in September 2004, by advised of a physician, she had a BRCA genetic testing, which showed a BRCA1 mutation. Okay, Dr. Sabah. Okay, any student. Question is, yes, you are audible. Question is that যে এই পেশেন্টকে এখন তোমার কাছে আসছে with this information একটা রিপোর্টটা নিয়ে, so how will interact with your patient? As the patient has previous history of MRM, I will advise for her for genetic testing, that is BRCA and 1 and 2. As the patient has BRCA1 mutation, I will. এই পেশেন্টের ম্যাস্টেক্টমি হয়েছিল 10 years back. তার সেই সময় পেশেন্ট তার completed the adjuvant chemo and radiotherapy 10 years back. 10 years পরে সে পেশেন্ট ম্যামোগ্রাম করেছে তার অপোজিট ব্রেস্টে, দ্যাট ইজ নর্মাল, অ্যান্ড আরেকটা ফিজিশিয়ান তাকে অ্যাডভাইস করেছিল বিআরসিএ টেস্টিং করার জন্য। এখন সেটাকে দেখা যাচ্ছে BRCA1। এই রিপোর্টটা নিয়ে প্রেজেন্টেড টু ইউ, সো হাউ উইল মানে এক্সপ্লেন ইট টু ইউর পেশেন্ট, অথবা পেশেন্টকে কি বলবে? বুঝতে পেরেছো আমার কোশ্চেনটা? Sir, after consulting with my multidisciplinary team, I will offer the patient risk-reducing mastectomy, or chemoprophylaxis can also be given. Dr. Zakirullah, please interact with. Okay, absolutely. I understand that BRCA1 gene এখন পজিটিভ পাওয়া গেছে, and এই মেয়েটা 10 বছর আগে অপারেশন হয়েছিল, modified radical mastectomy, and now she does not have any cancer in the right breast. She has had a mammogram done last year, which is completely normal, and so there's no real rush. But of course, you can discuss about possible. You are muted. Sir, muted.
You are muted. Can you hear me now? Can you hear me Yes. now? Sorry. So Jyote, this is the patient who had a wrist-reducing mastectomy on the left side. Sorry, modified radical mastectomy on the left side, and now she is having all this mammogram every yearly basis, which did not show any cancer development in the right side of the breast. Because gene is positive now, so there's an option we can discuss with the patient whether she wants to have option 1, routinely carry on mammogram or ultrasound or MRI. Option 2, think about reducing the risk from the right breast. So do another mastectomy on the right side. So this is not finishing here because she might have some ovarian problem as well. Because BRCA1, as we know, BRCA1 gene positivities can have 65 to 75% chance of lifetime risk of breast cancer. And also they can have ovarian cancer, 45 to 55% cases. So you need to have a discussion about risk-reducing mastectomy with the patient and also ovarian removal or looking after the ovarian side as well. So it's a discussion you have to have a good discussion with the patient. If they agree, then we can do some risk-reducing mastectomy on the right side, but they have to go through the psychological assessment here as well, just to make sure that she understands everything very well. So, Dr. Sabha, what advice you will give for Sorry, sir. what advice you will give for a daughter at the she's 6 years? As she has family history, that is, she is the mother of the 2 daughters. Both of her daughters should undergo BRCA 1 and 2 testing. এখনই Shakira. Yes, now. You don't need to do it right now. Yeah. Yes. এখনই আসলে ওদের জন্য মানে BRCA 1-2 করার এখন কোনো দরকার নাই, ওরা এখনো অনেক ছোট। অ্যাটলিস্ট ওরা যখন 15 to 20 years হবে, দেন উই ক্যান স্ক্রিন অন দেম। স্ক্রিনিং আমরা করতে পারি আর্লি, কিন্তু মানে এখনই BRCA 1-2 করতে হবে এরকম কথা নাই। এবং মানে ডু ইউ নো যে ওদের মানে ওর ডটারের হওয়ার BRCA 1 পজিটিভ হওয়ার পসিবিলিটি কতটুকু? %50, half. এক্স্যাক্টলি, কারণ হচ্ছে এই যে জিন BRCA 1 এবং 2 এটার একটা কপি বাবার কাছ থেকে পায়, একটা কপি মায়ের কাছ থেকে পায়। সো ওর মায়ের যদি BRCA পজিটিভ থাকে, দেন ওর 50% চান্স অফ ডেভেলপিং ব্রেস্ট ক্যান্সার, বা শুধু ব্রেস্ট ক্যান্সার না, ব্রেস্ট ক্যান্সার বা ওভারিয়ান ক্যান্সার, এই পসিবিলিটি তার থাকবে। সো তাকে অনেক আর্লি এজ থেকে স্ক্রিনিং করতে হবে, কিন্তু এই 8 বছর বয়সেই আসলে তার BRCA 1 করার কোনো প্রয়োজন নাই। কত বছরে মানে করার নিয়ম আইডিয়ালি? Normally we do 20 or above if they are willing to go. 20, because you have to remember one thing. Just knowing that you are BRCA gene positive is not that very easy to basically deal with the life. Because you have to understand the plan, your The life, psychological your effect. psychological Yes. effect is massive. So now, right at this moment, discuss with the patient who has already had cancer to see whether we can improve her, what do you call any cancer coming back or the risk reduction. And then in future, when daughter will be more than 20 years, if the doctors are actually interested to go for that test, then we can offer them. Otherwise, you can't force anyone. Okay, thank you. I have a question to Zakirullah bhai. Yeah. So Zakirullah bhai, what should be done first? Okay. Counseling and discussion and then testing, or testing Psychological first assessment? and then testing You're talking first about this. You're talking about this and patient, then or you're talking counseling about and discussion? Any patient. So if I'm not wrong, most of the center, they do the discussion and counseling first, then they go for testing. Because if the patient is not agreed with this prophylactic bilateral mastectomy or oophorectomy, then what difference it would make to know that she is BRCA 1 positive or negative? No, we have to make some change. That is some prophylactic mastectomy. If the patient is agreed with that, then we can go for testing and interventions. Otherwise, just knowing that she is BRCA 1 positive, what we can do more is screening more and more. If the patient is not agreed for prophylactic mastectomy or oophorectomy, so what should be done first? Counseling and discussion or the testing? No, counseling and discussion is much more important.
important. But the reason is the patient has to understand the value of knowing value of knowing. that they've got a gene positivity. Yeah. If somebody, they all can think that I'll be negative, but when they get positive result, we've seen huge number of patients can get psychological upset, psychological depression, and another problem as well. That's why every patient, when they come for BRCA gene positivity testing, especially if they have got a family history, strong family history, then we do counseling, and this is more than 1 or 2 hours counseling job. There's a dedicated people actually do that counseling. And in this particular country, especially Western countries, if you know that you're BRCA gene positive, then your insurance might not be working anymore. Somebody has got health insurance. They might disapprove that health insurance. So they'll lose quite a lot of things. So it's very, very interesting to know exactly before going for this kind of test, look at the patient, have counseling, then screening, and then get the results. Otherwise not. And psychological assessment as well. Thank you. Thank you very much. I have a question, sir. It's already 11:30. আমরা স্টুডেন্ট থেকে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে সরাসরি স্টুডেন্ট কোশ্চেন কোশ্চেনটা স্যার bilateral supplementary করার কি কোনো রোল আছে স্যার BRCA positive? Yes, because I think nowadays some people are just doing oophorectomy, salpingo-oophorectomy. If they have completed their families, then they can go for that. Sometimes, because very interestingly, breast cancer comes slightly earlier than the ovarian cancers for these BRCA gene positive patients. So they go for breast bilateral mastectomy, and then probably after completing family by 35 or 40 years, they can go for bilateral oophorectomy. Thank you. Any more Yes, we can calculate the risk. That is breast Exactly. cancer risk assessment tool or Can GAIL risk and model. We can do that. Yeah. Yes, agree. question from How long this patient need to be followed up with this virus to, if this patient denies that prophylactic mastectomy? Oh, you can continue follow up because up to, as I said, the risk of breast cancer development is a lifetime risk. Okay, so 65 to 75 or 82% risk of lifetime. So if patient is living up to 98, she might have risk higher. But if she's dying at the age of 60 of other medical condition, she might never develop this breast cancer at all. Do you understand? So you have to know the lifetime risk rather than immediate risk. She has history of late breast cancer. So history of one breast cancer, you have to follow up the patient lifelong. Exactly. After 5 years, yearly for lifelong. Correct. Mammogram. Thank you. Any more question, students? স্যার আগের পেশেন্টে যেটা ইন্টারনেশন পাওয়া গিয়েছিল সেটাতে স্যার বিআরসিএ তো করতে হবে স্যার ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ ছিল Which patient you're talking about? স্যার ম্যামোগ্রামিতে এমআরআই তে 3টা লেশন পাওয়া গিয়েছিল যেটা স্যার It had to positive chilo, ER positive, PR positive, and HER2 positive, correct? Yes. Family history positive. It does not matter how many cancers are developed in one breast. They actually know that whether they're triple negative cancer or they have got a high family history or strong family history, like at least 2 first-degree relatives, which is mother, father, brother, sisters, or children, got breast cancer, plus 1 or 2 third-degree relatives, second-degree relatives as well. So you have to accumulate all these informations. Then you can decide whether they need BRCA gene BRCA testing or not. Triple negative, yes. And Okay. age was 32. That Exactly, patient. and below the age of 30, below the age of 40 or 50, we normally say. So there are quite a lot of factors you have to consider before testing for BRCA gene.